National Science Day celebration 2022 at KLESNC Society KLESNC College, Bengaluru. This year, theme for the National Science Day is Integrated Approach in Science and Technology for a Sustainable Development. I firstly warmly welcome Bhavya Ma'am, Shrishmat Bhavya Ma'am, Department of Physics, Assistant Professor, KLESNC Society, KLESNC College. We welcome you. Our second jury member, that is Srinivasa R. Sir, Head Department of Biology, Senior Grade Lecturer, Narayana Intensive Medical and IIT Academy. Sir will be joining us soon. Team from the Department of Biotechnology Transgenic Club today have organized intercollegiate debate competitions. And the topic for today's competition is stem cell bank, genetically modified organisms, that is GMO, artificial intelligence and nuclear energy. We request all the participants to stick to your topics. Before we start with our today's competition, I would like to inform you all with the timings and the rules. So we will be giving you 5 plus 2 minutes. That is 5 minutes for your point of view and 2 minutes for the question and answer session. For the 4th minute, I will be ringing a bell so that you will be aware that 1 more minute is left with you all. So you can talk for the topic or against the topic. Thank you. So, as we start, first I would like to call upon Chandana DB from PE's College, Arts and Commerce, Mandya. Your time starts now. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಚಂದನ ಡಿವಿ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯವಳು. ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ. ಕಾಲ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯಲ್ಲ, ಅಂತೆಯೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾರು ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾಲವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪದವನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬಳಸಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಕಾರ್ಥಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು 1956ರಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನ ತೆಗೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೈಟೆಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಬಳಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವನಂತೆ ಯೋಚಿಸಿ, ಗ್ರಹಿಸಿ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ, ಕ್ರಮಾವಳಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ತಂದುಕೊಡ್ತಾ, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ, ಮಾನವನಂತೆ ತದ್ರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಸಾಧನ. ಆ ಸಾಧನಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪಾಯದ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾಯವೋ ಅಥವಾ ಅಪಾಯವೋ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದರಿಂದ ಉಪಾಯವೇ ಹೊರತು ಅಪಾಯವಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು, ವಿಸ್ತಾರವುಳ್ಳಂತಹ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಟೆ ಸರಮಾಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದಂತಹ ದೇಶ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಅಗತ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಸದೃಢ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸದೃಢ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬಂತ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಸದೃಢ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಾಧನಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಿಕೆಯ ಮುಂಚೆನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಪತ್ತೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಉಪಾಯವಲ್ವಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಅಪಾಯ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಯುವ ಜನತೆ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದೋದಿಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ, ಆತ್ಮ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನ ವೈದ್ಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು AI ನ ಸಾಧನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಯುವ ಜನತೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದ್ರೆ ಅದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಗೂಗಲ್ ನ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ AI ಸಾಧನವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಲ್ಲದೇನೂ ಕೂಡ ಕೆಪ್ಲರ್ 90 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 80 ಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವೇ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಅನಾನುಕೂಲವಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತು. ಅದರ ದೈತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾತಿನ ತರಂಗವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಧ್ವನಿ ತರಂಗವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ಇಂಥ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಗೂಗಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ನ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ನ ಸಿರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಭಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಕಿ ಹೈ ಅನ್ನುವಂತೆ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಗದಷ್ಟು ಇದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ದೇಶದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋಣ. ಭಾರತದ ನೀತಿ ಆಯೋಗನೇ ಹೇಳಿದೆ ಭಾರತದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಇದರ ಕೈ ಬರಹಗಳನ್ನ, ಕೈ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಗದು ಮತ್ತಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. First of all, I'm very happy for the topic artificial intelligence, as my background is physics. Okay, and you said just 1956 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಟಿಲ್ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಯರ್ ಆಗಿದೆ, 50+ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, can you tell me what is the ranking of India? We are above the 150 ranking, ma'am. In the topmost, China, ma'am. IBM company. Okay. Total countries ಇರೋದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು? Total ಇಂಡಿಯಾದ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು? Above the 150 ranking ಇದೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಇದನ್ನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. 150+ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. 150 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಇದೆ, IBM ಕಂಪನಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ದ younger generation. Okay, artificial intelligence importance, you know. Okay, see the position of India. That is the first thing. Please note down. Okay, I'm suggesting you, okay, for the development of artificial intelligence. That is one thing. Okay, you said ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ತುಂಬ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಯುವ ಜನತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಜಸ್ಟಿಫೈ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್? ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಮಂಗಲಕಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಯುವ ಜನತೆ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ, ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಫೋನಿಂದ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ NEP ಯ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕನೇ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ನ ದೂಷಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಿದೆಯೋ ಅದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಲೆನ್ ಮಸ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿ ಸಿಇಒ. ಎಲೆನ್ ಮಸ್ಕ್ ರಿಯೂಸಬಲ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರೇ ಮ್ಯಾಮ್. ರಾಕೆಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ, ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಬಿಫೋರ್ ಎಲೆನ್ ಮಸ್ಕ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಅವಾಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದಾ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ರಾಕೆಟಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಅಂತರಿಕ್ಷ ನೀರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಅದೇ ರಿಯೂಸಬಲ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನೂ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ರಾಕೆಟ್ಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದು ರಿಯೂಸಬಲ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಟೆನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಎಲೆನ್ ಮಸ್ಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆನ್ ಮಸ್ಕ್ ತರ್ದವ್ರು ಬಿಫೋರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಅವ್ರ ಡಬಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಗೋದನ್ನು ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. One last question. Suppose ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್? ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ? Limitation in terms of emotionally we can't. I mean to say, ಏನಾದರೂ ಅದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಸಪೋಸ್ ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಗೆ, ಆ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿ ರಿಸರ್ಚ್, ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಆ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಗೂಗಲ್ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮ್ಯಾಮೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯುದ್ಧಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಾಂಬ್ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಎರಡು ಟೈಅಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋಣ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ AI ಸಾಧನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಏನು ಕಂಪ್ನಿಯ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅವರೇ ಬಂಡಾಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಡ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುದ್ಧದ ಭೀಕರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಸಾಕೋದ್ರಿಂದ. ಇದು ಅನಾನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಂಥವ್ರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಅಪೋಸ್ ಹಾಕೋತಾರೆ, ನಾವು ಈ ಏನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಏನು WHO ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಾವೇನೇ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನವ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ವಿಧ್ವಂಸಕಾರಿ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ AIಗೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಭಾವನೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಗ ನಾನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನಷ್ಟೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡೋ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣೀರ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ ತರ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಅನಾನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬಳಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Thank you, Chandana. Yeah. Chandana here. ನೀವು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲೆಕ್ಸಾ ನೀವು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡು, ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳೋದು ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ ಲೇಸಿ ಆಗ್ತಾರಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವ್ರ ಮಸಲ್ಸ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೈ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಜಪಾನ್ದಲ್ಲಿ
ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ AI ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ. ಓಕೆನಾ, ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಟೆಲ್ಸ್, ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಆದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನಾವು ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ನೀವೇನ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೌದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 90% ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ 10% ಇನ್ ಟೊಯೋಟಾ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳೇನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 10% ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. How come it happened, no? Because the majority of the automobile companies are using AI now. Yeah. For fixing of the bodies and all, etc. And the amount of unemployment is also increasing, ma'am. There cause their issues and all, ma'am. ಹೀಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರು, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನನೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿನೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಂದಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರಬಾರ್ದಂತ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ನೋಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಓದಿನೇ ಹೋಯ್ದ್ವಿ, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಗೂಗಲ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಬಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬರಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಜಾಗ ಕೊಡೋಣ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಹ್ಯವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸಪರೇಟ್ ಜಾಗ ಕೊಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೀಲಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತವೆ. ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲಿ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಅದು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಊಟ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಹಂಗಂತ ನಾವು ಸೋಂಬೇರಿಗಳು ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಲೆಕ್ಸ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೇನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲೆಕ್ಸಾದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಆಫ್ ಅಂತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸೋ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲೋ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತೀರೋ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ ಕೈಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅನಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ಕೈಲಿದೆ. Thank you, Chandra. Now, I would like to call upon Pramila R. from Maharani Cluster College. Your time starts now. Good afternoon, everyone. This is Pramila from Maharani Cluster University. Okay, introduce myself. ಸೊ ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಡ, ತೆಗಿತೀರಲ್ಲ ಬರ್ಕ, ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಈ ಕಡೆ. ಬೇಡ.
ಓಕೆ ಸಾರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಹೊರಡ್ತಾರಂತವ್ರು ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರಂತ ಅವ್ರು ಬಾಂಡೋದು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ I warmly welcome Srinivas R. Sir, Head Department of Biology, Senior Grade Lecturer, Narayana Intensive Medical and IIT Academy. We welcome you, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Now I call upon Pramila R. from Maharani Cluster College. Your time starts. Good afternoon, everyone. This is Pramila from Maharani Cluster University. Today's my topic is stem cell banking. So most of you here will be knowing about what a stem cell is. So it is such a fascinating research topic nowadays. Many people are interested in doing much more research and finding out what its uses. So what basically stem cell is. So stem cells, these are the unique cells that are present in our body which have great potential. Why? Because they can be differentiated into any form of cells. It may be red blood cells, skin cells, muscle cells, any form of cells. So isn't it an advantage for us to make use of it? So if there is a question that is stem cell banking is useful or harmful, obviously my answer is useful. So stem cell banking, what actually stem cell banking is? So the process of procuring the cells from the human body, processing them and storing them for the future usage. So this is what stem cell banking does. So why we need to do this? So as I said, stem cell can be differentiated into many form of cells. Now many people, it may be due to aging or any kind of accidents, there will be a cause of damage in their bodies, their tissues and cells get damaged. So the treatment can be made from these stem cells which we are getting. And we can make them into required cells. Maybe if a person suffering from leukemia or thalassemia is a blood-related disorder. So at that time we can generate these red blood cells from these stem cells and we can use it for the treatment. So currently leukemia, thalassemia, sickle cell diseases. So these are the diseases where we are using the stem cells for therapy. And in future, we are expecting to treat many heart diseases, Alzheimer's, so many kind of diseases, and even studies are going on related to neurons, that is the brain cells. They are working on it so that there is a chances of replacement treatment for the person who is going with the brain death. So these are all the uses of stem cells. So we can grow organs, tissues, and this main intention is that we'll be getting a study model for us to study how our body cells, how our body organs work, how they grow, how they perform. If we give any certain kind of drugs into the body, what is the action of that drug? So we can study by producing our own cells with the help of these stem cells. So these are the applications of the stem cells. So that is why stem cell banking is finding. And nowadays the newborn the parents to be and the younger generation are making their child stem cells to preserve, so that in any case of damage in the future in their child health, this would be helpful. So I would like to enter my topic that stem cell banking need to be encouraged, and that is what even scientists and researchers are doing. Thank you. 3 minutes. So you can take 2 minutes for interaction. First, what is the concept? Okay, what are you primarily studying in your degree? CZPT, sir. CZ. Okay, very good. Okay. So more interested in stem cell because related to zoology. Yes. Right. Any research as such, like you are into like projects or some concepts you are working on? No, sir. Okay. Please take up some projects so it will be able to go for PG, anything related to whatever is your interest. Yes, sir. I'm finding out to apply for internship, sir. I'm looking forward to I need to complete BSc so that I can. Okay. Internship like for working? Yes, sir. Don't want to study further PG? Need to study, but I practically. PG ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ನಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ HRK ಸರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ Even botany. Registrar.
Only you spoke for. Yes. Okay. Can you give any 2 points for against if you want to say for stem cells? Against, they are making it a business. Like, if people get to know there are many uses, no, everyone will start, preserving their stem cells, and definitely exploitation, money exploitation, and there will be no guarantee that it may go damaged. They can't give 100% guarantee this will be perfect for in certain generations. No, the exploitation may happen in terms of business. In foreign countries, can you say one application where stem cells are being very much used purposefully? Any note? See, in foreign, they are very much interested of pets, no? So they will preserve the type of your cells of the animals. When the dog dies, like they will again give it to a foster mother. The same type of phenotype of the dog which was alive was again regenerated from the stem cells. They maintain some banks like to have their animals again to be born. They are very interested. You know that foreigners will like their pets even then they are children. Okay, so this is one application you had, like in foreign, mainly animal cells, banks are also there. Good otherwise, keep it up. Thank you. Keep it up. Thank you, Prakash. Now, I would like to call upon Mani Prakash from KLESNC. Your time starts. The topic today is artificial intelligence. Mainly artificial intelligence, main purpose was meant to help humans, like a major algorithm or kind of mathematical things cannot be solved in a minor number of time. It You are takes speaking, I'm sorry to interrupt, you are speaking for or against? force. For, okay. Like major algorithms and all cannot be solved in a minor amount of time. So we use artificial intelligence to solve the problems and kind of things. And like in engineering, like solving the algorithms is a main thing because big buildings cannot be done in a short amount of time, the structures and all. So we use artificial intelligence to calculate the position of the building, how it should be built and all. So that we use artificial intelligence there. And in medical purposes like cancers and all, we need a correct amount of ways to be used. So that we use artificial intelligence in that purpose also. And artificial intelligence can be divided into like 3 types. Example like artificial narrow intelligence. In artificial narrow intelligence, the artificial narrow intelligence does the work like normal web page, search and all. So that another thing is like it can be done for answering things like bots and all, normal message bots. And another type is artificial general purposes. Like normally we can take an appointment to a doctor in online and all. And Don't panic your mind. Whatever you know about the concept, be speaking. That is debate. Later we'll argue with you. like in rockets, previously they were sending humans to space, but now they are using artificial intelligence to collect the data on Earth. From there, we can from here only we can monitor the data of which we got, and we know the major knowledge about the space and all. And nowadays, every person is using artificial intelligence like mobiles and all, because now not everyone can go for the library and search for everything at a time when they have a need or kind of things. And What's the time utilized now? 12 minutes 43 seconds. What's your good name, dear? Mani Prakash. ಡಿಬೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಡಿಬೇಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೂ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಏನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮಾತುಗಾರ ಮಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಫಾರ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಫಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ Games is like
depends on the person who uses it. They can use it for kids. Can't say it can only be for use only for kids. It depends on the person who uses it. Like that, sir. Example like computer languages. They can hack anyone's bank account and they can rob their amount and it can be against using it. And they can hack into major servers of any companies and know the data which they want to release in the future. A government has created a list of districts. You know how many districts are there comes under that smart city plan? You are from which TMC. district? ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್? District. Residence ಎಲ್ಲಿದೆ? Tamil Nadu. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? Karnataka, the electronics case too. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್. Bengaluru. ಓಕೆ. Suppose artificial intelligence use ಮಾಡಿ robot prepare ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Imagine. Okay. You know that movie. Okay. After preparing a robot, other intelligence is more than intelligence of human. If so, can you tell me the advantage for robot, not for humans? Can you tell me the advantage for? It can take many dominance upon us. Can it rule us? Yes, ma'am, it can. Because it has more intelligence, ma'am, and it doesn't have any emotion involved. So we have emotions. We cannot just go and roll off. You are talking about for artificial intelligence. It doesn't have Don't say any. against. Okay, madam is saying whatever you are speaking from the beginning should abide the same. I only on the joke asked against the ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ. ನೀನು ಫಾರ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಕ್. It can just roll us. Again you're going against. Okay, thank you. You are studying in which degree? Like Yes, PMCS. PMCS. Okay, second year, final First year. First year. Okay, good try. Now, I would like to call upon Prakriti M from KLE College of Pharmacy. Prakriti, your time starts now. First of all, I would like to say good afternoon for all of you that are here and even judges. I am Prakriti. I am studying my first year Pharmacy course, and I am little very curious about biology from the first. Like I started my biology from I think 8, yeah, from 8. 8, first PU, second PU. After that, I made my mind towards research. Now I am presently working on some patent work, but still, as I am in first year, still the basics are going on. And let's come to the topic. My topic is stem cell. You know, stem cells are very unique. All cells have like definite properties and definite cells, which like some stem cells after division, they can be conformed into any of the cell in our body. But some cells, like for example, if you come to plant physiology, if you take a single cell, the origin cell like apical meristem, it will convert into a one phase, like one single cell after development. But these stem cells, like in the origin, there will be a blastocyst. The mass of that blastocyst is considered as stem cells, and after differentiation, it may become anything. It's so unique and it's very, very explorative, and so I'm so interested in it. And as we come to this research work, as I'm studying pharmacy, you all know, and I'm very interested in research also. This research in regenerative medicine is there,
Like the stem cells will be like the iron and steel for industrial revolution which happened, and this microchip which was a main basic for the revolution in technological field. Stem cell may be a reason for the development in regenerative medicine, not medicine, regenerative medicine is the main point. And stem cells, as you know, we can collect it in a bank and preserve it for so many days, and we can use it. Like in India, Dr. Satyamurthy, who is working in Vellore Medical College, he is presently working as director in Vellore Medical College. In one of the news article as I read, in 2015, dated July 28, he said that 15% of Indian people who are surviving, like they are survived because of stem cells, because they had some coronary diseases, heart attacks, but they could survive because of stem cells, just like that. And stem cells, though they don't have that much expiry date and all, you can store it in liquid nitrogen for so many days, and even if the cell destroys also, the old cell, if they destroy also, new cell will be formed the next. So there will be a continuation, like you know our family tree, right? If our parents die, we will be surviving. Our family will be there. The same thing. The stem cells are so unique. So I'm so interested in the stem cells, and this research work about stem cells is there. You know, if we go on continuing this, the cost, the main disadvantage is what these people say is the cost will be very high in stem cell treatment. But the thing is, from the first, like when you go to AI also, my friends took AI, many of them out here. AI also first it was very costlier. Computer also they would say very costlier, very much costly, you can't afford it. See, now the stem cell is on a basic thing, like basic, it is in floor. We have to build up the building. So we have to work on that, research on that. If we do research on stem cells, you know, the main advantage is like if we take medicines more and more, our body cells will be damaged. These stem cells are there, you know, if we use it for disease treatment, we can ensure that they help our body cells. They won't suppress our body cells that much like medicines. It will help our body cells to fight against the disease on its own and improve its capability. And the stem cells, this also. So it's very useful if you work on stem cells research. 4 minutes, 57 seconds. Studying a first year B Pharma or D Pharma? Pharma. This year you have taken admission through the KCET? No, like direct admission. Okay. This is Deemed University. Okay, right. So you are a pharma student and like biology. That's more important because we have to treat humans later. Okay. You told about regenerative medicine. How can this stem cells help in regenerative medicine, you felt? You have a very good organization in Manipal, actually, to have a regenerative medicine unit. They are trying to work with the same, with the stem cell therapy and all the genes to be rectified and everything. So do you find any solution from that? Like any research you have done or any work relatedly to this particular aspect you read with regenerative medicine? No, sir. I am working presently on this aging. Like aging is more in foreign countries like Britain and all. The young people are very less. So I am working on free radical mechanism and everything like that. In this, your pharmacy projects you are saying? I said no. I am working on patent. Yeah, that's what. That aging is more like youths are very less in Britain and all. So, youths are more in India, less in other countries, Okay. foreign countries. So I'm working on that.
Even as an alumni, I worked in pharmacy college in your departments, like Biradar sir. Is there? No? Which sir? Biradar sir. No, sir. I don't know so I many was into a people, project like, there, in the same building. Because I was working on arsenic induced tumors in mice hepatocytes. In the same college I have studied and worked also for 1 year. It's good work, aging you're working related. Yes, sir. Like aging and all, like diseases, harmful effects. How did you get Like, interest to work on stem cells now, like for a project? Stem cells, I was actually very, very happy to hear the stem cell word itself. I'm very happy to hear stem cells because it's so unique and the origin is single cell, but it can divide into any of the cells after differentiating. No, So very interested to take. so very interesting. You can ask. What is the disadvantage of this culture, stem cell culture? Costly. Costlier. Only one? No, even like stem cells, if we have our own stem cells in bank, that's okay. Risk will be less. But if we have our stem cells and if I want to treat my sibling with that stem cell, her body may react in another way. Like response will be negative. Thank you, Prakriti. Now I would like to call upon Nikhil Vamshi from KLE College. Okay, now 5 minutes. Why you want time, pra? Sir, very well. No, sir, I just You went to finished Gulbarga also. Then? Sir, I just finished my collage and I've come, sir. Just 2 minutes. Okay. Collage, the judgment over? No, sir. You prepared collage? Yes, sir. Yes. Okay. You tell that. So I'd like to call upon Likita HC from KLE Society University. Yeah, time starts now. So good afternoon, women are present here. This is Likita HC from KLE Society Yoga College. Today I am speaking for the topic that artificial intelligence has been good to humankind. So we all know that during pandemic period, we all were dependent on e-learning, e-code and e-consultation. Everything was e-learning, that is electronic. So everything includes artificial intelligence. If I take from healthcare facilities, legal advisors, then even financial services, everything you mentioned that involves artificial intelligence. Supreme Court of India that has launched a program known as SUAS. Okay. Supreme Court of India, that is for the conversion of the judgment or the notices whatever is written in the other language to 9 other languages. So that is involving the artificial intelligence in it. We know that the security issues is it is the biggest issue happening now. You know about Chicken Swan Neck or Siliguri Corridor, which is connecting the 7 sisters with the rest of India. There was encroachment from China that was happening, and that was detected by using the drone cameras, which was using artificial intelligence in it. By knowing that, we got to know that China is encroaching, and our border agents were able to correct the issue. And even in WhatsApp, we know there is the chats are end-to-end encrypted. That means in the security of whether I'm chatting with one person, if it is personal, it should not be known to other person. Even in the securities, we are using artificial intelligence. And most of my friends spoke about medical, how the deaf and dumb people, deaf and dumb kids are inserted with a chip so that the deaf and dumb character with the inbuilt character can be corrected using artificial intelligence. Poaching, we all know about poaching. There's because of poaching, there are endangered species are increasing. So with the use of artificial intelligence, the sensors can sense the footprints of the animals, that is endangered animals, even the other animals also. With the use of that, the endangered animals or the extinction, what is causing the extinction of that animals can be determined by artificial intelligence. Industries, we know Bhopal gas tragedy which happened some years ago. That happened because of the release of gases. So in industries, if sensors are adopted, that is smart sensors are adopted, that can sense the harmful gases that is being released. By detecting the gases, it can inform, it can give the signal. So the people who are working there can come out, or they can take the necessary steps that are required to save that artificial that industry. And deep seas. So
the sea waste or the sewage waste that is being released into the seas and oceans is one of the major causes that is happening in India right now, right in the old world right now. So human cannot reach to the deep ocean or deep sea, but human intelligence can reach in terms of robots. If robots are reaching to the deep oceans and collecting all the waste and all the sewage wastes that are being released there, if that is clean, then it is good for the the species that are living there, and it is also good for human beings. And about Petersburg, that is present in USA, with the utilization of AI, 25% of the pollution present there was cleared. And also, we know that renewable source of energies. There is renewable source of energies when accompanied with AI, artificial intelligence, that can create wonders. We know that we are dependent on fossil fuels. That fossil fuels is causing so much of air pollution. So that air pollution can be reduced with the help of artificial intelligence, with the use of the renewable source of energies like solar energy, tidal energy. With the utilization of this, the maximum energy can be, the maximum output can be given. So with the utilization, to every household, to every industry, the renewable energy can be provided, and the usage of the fossil fuel can be reduced. And also, most of my friends spoke about unemployment. I think he has the question. So, how unemployment can be? He spoke about it is creating so much of unemployment. But to be a fact, there only 9% of unemployment is created, but out of which 47% of employment is generated using AI. So this is how artificial intelligence has been a boon to humankind and to the environment. It is all depends on how we are using. It all depends on how much of utilization that you are getting. It is not on the, if you are seeing to the negative end, you will get only negative end. If you are seeing the positive end, if you want to get the benefits from that, it is all dependent on you, and it is not dependent. You should not blame artificial intelligence for everything that is happening, or whatever unemployment or the problem that is created. So I thank everyone for giving me this opportunity. And Good talk. 4 minutes 50 seconds. What are primarily study? Degree? PCM. Oh, okay. Whether our Bangalore is smart city? Yes. Confirm? Yes. How many districts are there under the smart city plan In Karnataka. in Karnataka? It's 2. They have listed. It's not now they declared those are all the smart cities. They are planning to Make them as yeah. Younger generation, right? I have to ask this question. Suppose our universities are giving education to you people, right? How many courses are there for artificial intelligence? In which field, any branch, any course, program, CU? I mean, you are asking for whole of Karnataka, not whole of Yeah. India. Or in India? In India, I'm not going to maybe artificial intelligence. So suppose if you want to do research on artificial intelligence, so you should have some qualification, right? Yes. That may be IITs, but not in normal colleges we have artificial intelligence. If that was present, then our India would be top in the whole world in terms of research, in terms of production. It would even beat China in that one. You know, nearly 46% of government jobs are available in the field of artificial intelligence. But we are lack of skills, man. That is how it is not unemployment, but we are lack of skills. So that is causing the Yeah, there is the a vacant in field that of position. artificial intelligence itself. There is a huge requirement is there. If our government is providing funds, or if it is creating more courses like that in many other colleges, then the students who has really a good interest in it will join there, will research in it, and our country can move forward even to better places in the future. You know, Niti Aayog is what percent of money is given for Artificial is very less. For research, I think it is very less. if you want to plan for a smart city?
necessary funds should be provided by the government. Only then human skills is very good. Human resource is the topmost resource which is present in India. So only when it is accompanied with the funds, it is accompanied with the better skills from government. We cannot blame government alone. We should have interest too. So only then we can have not even 100, even every city. I mean, half of the country we can make it a smart India. Then what's your suggestion for the contribution towards artificial intelligence? Ma'am, artificial intelligence, it should go hand in hand, ma'am. Even I have to work, you have to work, everybody should show interest. Major part lies in the hand of government. How will you encourage your juniors about this artificial intelligence? Ma'am, it is very interesting topic because we are using mobile phones. Yeah. So mobile phones, Even they have to opt for that artificial intelligence course. Yes, ma'am. I would tell them in our near futures we would have only this artificial intelligence will be in position. I mean, it will be in the top. So we have to, even if they are not agreeing, I would tell them if you need a job opportunity. I mean, if you need employment in the future, you have to learn artificial intelligence. So it's an interesting topic when you learn with interest. So that's how I do it. Okay, out of my interest, I'll ask one question. There are some old people who are very seniors, who are very traditional. You are an artificial intelligence student, or maybe you are a researcher. How will you convince them to use this artificial intelligence? Sir, I need not to convince them because they are already, even before I tell them, they are already updated to the today's generation. Sir. They know to use Google Pay, they know to use WhatsApp, they are in FBs. So if they know Some to will be use, very adamant. sir, I'll convince them. Sir, just like I could convince my grandparents. Okay, thank you. Thank you, sir. Now I would like to call upon Nikhil Kamshi from KLE Society. Yes, Nikhil. Your time starts now. Hello everyone. Before starting, I would like to quote a quote quoted by Albert Einstein. He says that no mouse in the world ever builds its own trap. So by saying that, my topic for today's debate is nuclear energy, a boon or a bane. Before directly going into the topic, nuclear energy is the fourth largest resourceful energy that in India we are using after like renewable energies like solar energy, geothermal energy and wind energy. So nuclear energy generates around 4000 megawatt of energy, and by 2050 India is planning to generate electricity from nuclear energy but by 25%, meaning throughout India by 25% the nuclear energy is going to be increased. So we know that nuclear energy, sometimes we tell it as it's eco-friendly because there is no liberation of harmful greenhouse gases or carbon dioxide which affects our environment. So there is no global warming happening. But then we also know that there are radiations that are being emitted from nuclear energy which are way more harmful than these greenhouse gases. So for a coin we have head and a tail. In the same way, if we have any technology, we have boon as well as bane. It's like having knife. If you use a knife to cut an apple, it is a boon. If you use the same knife to poke somebody, it is a bane. So how do you use the technology is very important. It has both advantages and disadvantages. As far as my view is concerned, I think nuclear energy is bane. Right from its construction till its utilization, and when something negative happens in the nuclear station, it is a havoc. So it is creating bane, like very harmful environment or negative environment in the society. So the construction itself is very money consuming process, and it requires huge land and so much of human source, money, everything is important. And to maintain the nuclear power plants that are developed is also very important, and very even minute damage or minute radiation that comes out of the plant affects the human beings, and the person or the guys who are working there, they also should work under care because the harmful radiations which are being emitted from the nuclear plant could cause many diseases like cancer and could also kill their lives. And then, so we know that US in the year 1845, bombed on Hiroshima and Nagasaki 2 nuclear bombs, and even now the people over there, they are suffering from the radiations that are being generated from those nuclear bombs. Around 1.5 to 2.5 lakh people lost their lives during those bomb attacks in Hiroshima and Nagasaki, and we have this havoc that even if
nuclear power plants or nuclear weapons for that matter, if they are in safeful hands, we can use to build a very good environment, a very good society in future. If the nuclear weapons or nuclear plants are handed to a very bad person, if they go into a bad hands, we have so many havocs that will be, that we will encounter, like the terrorist attack or maybe the nuclear wars that might happen in the future. And even now we have one present situation where Ukraine and Russia is having a war situation. So if something goes wrong, they might use nuclear weapons. They have signed the treaty that they're not supposed to use nuclear weapons. But if situation comes down, there is 100% chance that nuclear weapons could take down the world, and we have no other world to live. So I request everyone to use the technology very wisely, so that you are being only to that extent that you control the technology, but not the technology controls you. Thank you. What's your good name? Sorry. Nikhil sir. Nikhil. What's the time taken by Ima? So 3 minutes 57 seconds. 50. In which year you are studying finally? CZDT, third year. What's the reason for this topic? Ma'am, the reason was because of that instinct coming to my mind that what would the fate of Ukraine people be because of the present war situation that is going on, and because of all the terrorist acts that take place. And just because it's very, 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 thought-provoking that nuclear weapons are not so good for the environment and for the people, so I thought of, delivering it off. Suppose there is no source of energy other than nuclear energy with you, then can't you use it? Sorry, ma'am? There is no source of energy with you now. Imagine. Okay? No source. Okay, only you have uranium ore in India now. Yes, ma'am. Can't you use it? Yes, ma'am, that is what, ma'am. If we use it such that the technology doesn't take over the human power, it is okay, ma'am. Then you are against nuclear energy? Ma'am, whenever there is a debate, it's like diplomatic situation being we having all advantages and disadvantages. But what matters a lot is our sustainability on the planet, ma'am. So according to that, I think we have so many other natural resources, ma'am. Until we live on this earth, we have sun, which is radiating so much of solar energy, which we can use to produce so much of electricity. So I think this is not the proper resource that we can use in the future. What is the most abundant gas we are having? Abundant. Oxygen. In universe. Element. Abundant element, ma'am. You are talking about sun, right? Okay. Sun is made up. Helium. Hydrogen fusion reaction happens, ma'am. So there is helium. What is that? Nuclear Fusion. fusion reaction. Yes, ma'am. Only one sun Yes. can give using the nuclear energy. That Yes, is- ma'am. Yeah. Ma'am, Say yes, it ma'am. is nuclear. It is nuclear fusion. energy, ma'am. Fusion, Okay, yes. fusion. Yes. That energy, sun is giving energy to all close Yes. together. Yes, ma'am. Then. But then we have that protective layer which is, supporting the life on the earth because of that harmful radiation also. So that is the main thing is because it is having very harmful effect on the people and also the all living forms. So I tell that nuclear, I never tell it should not be used, but then how we use is what matters. You chose nuclear energy. Yes, sir. Okay. And for and against both you chose. No, sir. Not confusion. I wanted to tell that we have advantages from nuclear energy, but rather than using them in an advantageous way, we humans are using in other way, which is creating a pain for humans. Then it's not the problem of nuclear energy. No, ma'am. It's all It's our a problem. Yes, of- ma'am. Yes. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Nikhil. So this will take time. Now I would like to call upon
Rujika D. Bilgere from KLE Society KLESNC Department. Your time starts now. I may ask you, will machines fly? Of course you will say yes because airplanes fly. I may ask you, will machines swim? You may say no because submarines don't really swim, they just float because of the human source that is present over there. And now I'll ask you, can a machine think? Will you say yes or no? Yes. Yes. Yes? Yes. Well, I have different things to say about this. So we'll conclude that or the question when I finish my topic today. Good afternoon to everyone present here. This is Rujika D. Bilgere and I'm a student of KLE's at Nishlingappa College. So there was a movie that I was watching, it's a science fiction, where there was a scientist who created robots who can suffice your emotional need. For example, you need a parental support, and then there is a robot which can act as your parental support, or it can get designed to act as your friend, a soulmate, or even a spouse for that matter. So I was just thinking, what is this exact prototype it is using? So the prototype that was told at the end of the movie was that the first person the machine looks at or interacts with, as soon as it opens itself or like starts working, it reciprocates or replicates that person. So a machine does not really have its own thinking, but it's a replication or an installment of what a human has done. So what does that mean? It definitely means that whatever a human person who has coded or designed that machine has put into that particular machine, it works only on that purpose. So now, what if a person is biased? Suppose one thing that is right to me is not right to somebody else. So what if I'm a very good programmer and I say yes, maybe like Thanos, I want to reduce half the population, and I send a machine that can kill somebody with programming or whatever I have done into that, whatever I have put into that machine. But that ethically is not right. But will the machine understand that? But what is that using? The artificial intelligence that it's using. So intelligence term here is basically, according to me, is invalid because intelligence is something where you can emotionally as well as ethically as well as being a personal being in the universe, you have to understand the consequences and the outcomes of whatever your actions are. But a machine cannot understand that, hence it is just an artificial prototype and not an intelligence. However, we have named it artificial intelligence for a long time because people have adapted to living with machines so much that even today sweeping includes machine which can go around with your house, go around to the corners of your house if you put the prototype of your house into it. So similarly, one of my friends also spoke about how as soon as I walked in, she was telling about how it's reducing increasing unemployment by 9%. And do you know how much 9% is for a 301 crore population? It is a lot. This person also spoke about how employment or work coverage is done by 23%. How about that 23% having done by a human source? It would have fed thousands of families together. Now, let's think about, there are so many other things that people think about, like whenever AI comes to our mind and we try to think about, the disadvantages of it. People will be like, oh, someday it's going to kill us. Someday a robot is going to oversmart somebody. My friend already mentioned, no mouse is going to set a trap for itself, right? So no human has developed a machine that can overpower the human intelligence itself. Because we humans ourselves know we have used hardly 2% of our brain, and whatever 2% we have used, out of that 5%, out of the 2%, if that is 100%, only 5% of it we can prototype into a machine. So that way, it is a human biased thing which is going into the artificial intelligence. So I'm not going to gaslight you about saying, someday a machine is going to come and kill all of us, the earth is going to become a machine populated country, machine populated globe. No, that is not how I'm going to gaslight you about the disadvantages of an artificial intelligence. But I'm going to tell you the real life protocol that we are supposed to take in order to reduce the consequences. So there is something like data storage when it comes to designing an artificial intelligence. And do you know how much of cooling is required to store all of that data? There is so much of data being run or being processed at one particular point of time that in order to cool it down, there is so much of coolers or other supplements used in order to cool it down that it is causing a lot of global warming. We just had the global summit last year, and do you think it's still valuable to make something that is destroying our globe? Ma'am, you asked her a question, how much is Niti Ayoga, how much is it funding? I'm not sure about that, ma'am, but there is also this thing for environmental protection. Our country is producing 330 crore rupees.
So I think at that cost, it's not worth it spending so much. Even artificial intelligence requires a lot of money, so it's not worth it spending so much on it in order to spend in order to destroy the globe at the same time. So this way I can say that artificial intelligence itself is not a great idea. There are also other alternatives that we can choose instead of artificial intelligence, and we can become a better globe without depending completely on artificial intelligence and become a machine-run globe. Thank you so much. What are you studying, Suchika? Some PCM students, sir. Oh, very good. Okay. 5 minutes and 15 seconds. Okay. What's your future plans after degree? You become a good speaker. Thank you, sir, but I have different plans. I Okay. want to be able to do that. Okay. Okay. Ma'am, I think everybody here has a different question. I told there can be an alternative to artificial intelligence, and I also told about how it's already engraved in our systems too much. So what is the alternative is, there is something called as organic intelligence instead of artificial intelligence, where you use 50% of a human controlling the 50% of a designed machine. So you may say there are some places a machine can reach than where a human can reach. For example, the deepest of the seas, or even to the ocean the space where you can surround. Over there too, we do not completely use artificial intelligence because we have astronauts, a group of scientists sitting in centers and controlling them. So that is an organic approach of having, instead of instead of using artificial intelligence. So I just want to mention that point. But Thank you, Suchika. It was a great one. Now, how many countries? yes, ma'am. How many countries are using OI? OI, ma'am. Definitely India is not yet using it. But I'm aware that Japan has started it because it started a nuclear, not a nuclear, it was about the artificial sun project. Over there, they wanted to use AI in order to control the contraction or expansion in order to control fission and fusion. That was the first introduction of OI, ma'am. Over there, they set up OI in order to not cause a disaster over there. And in other nuclear power plants or even in our regular, like in the space centers, all of the places use OI. But majorly what is being used is either completely human intelligence because most of it gets coded. Even in NASA, they have books together where it's getting coded completely by human brain. And then only it's going to become artificial intelligence, but organic or any machine intelligence for that matter. So for now, I'm aware of Japan using organic intelligence now. And it's definitely a scope of development, and most of the East Asian countries are looking forward for organic intelligence compared to the Western countries now. As of now. If you are if you are an authorized person, okay, how will you convince our young generation to opt for AI or OI? I wouldn't suggest them to opt for AI because I just spoke against it. Yeah. So I would definitely suggest them to go for OI because you wouldn't want something to destroy you while you're creating it. So organic intelligence, as I told, intelligence in artificial intelligence is not really intelligence because it is not working on its own brain, right? But in organic intelligence, there is 50% of what you are putting into it and what a human brain can adapt, and the same way how a human brain can adapt, improvise and expertise, same way the machine also will be able to do that. So it's always better to choose organic information compared to artificial intelligence. So that way I would convince them. Thank you. The best. Computer. Now I would like to call upon JP Shivpampa from KLE Society Reaction. Okay. Good. Your time starts. Good day, everyone. I am Shiva, studying final year BSc in KLESNC college, and my topic is AI. ಸೊ ಈ ಎ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಮ್ಮರಿ ತರ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತೂರ ಇರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನೇ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಸರ್ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್.
ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಬಂದು ಒಬ್ಬರೊಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಆಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡೋ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಎ ಅಂದ್ರೆ artificial intelligence is a branch of science. It's a common which deals with the helping machines find solutions to complex problems in a human-like manner. So ನಮಗೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಿಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ವಿತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್, ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಿಷನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೋಬೋಟ್ ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತರೋದನ್ನೇ ಎಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, why AI? Computers are fundamentally well suited to performing mechanical computations using fixed program rules. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೋಬೋಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ. And this allows artificial machines to perform simple tasks efficiently and reliably which humans are ill suited to. Humans ಮಾಡದೇ ಇರೋ something ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಅಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ robotics ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಯು, ನೀವೇ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್ ದೆನ್ ಯು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, limitations of human mind. There are some limitations. ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ 1600 300 ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 4% ಆಫ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಈ 4% ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು 100% ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ವಿ ಕುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಕಾಗ್ನಿಷನ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಕಾಗ್ನಿಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್, ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೇ ತರ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇದೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್, ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಫೇಸಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅದೇ ಫೇಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅಂಡ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಲರ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ based on what we have thought. ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಎಐ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಜಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೇಜಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲೆಕ್ಸಾ ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡು. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಲೆಕ್ಸಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಅದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ರೋಬೋಟ್ ಬಂದು ತಿನ್ಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ದಿಸ್ ಒನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಲೆಕ್ಸಾ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ, ನಾವ್ ಏನು ಮಾಡೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಡೋರ್ ನಾಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಸಿ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೌಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಓನ್ and looking at. This is because ever since there is an advantage in the technology, it attracts anti-social elements. This is true for robots too, because now they all have full powers to think as human. Nave idu kotiradu think ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. And anti-social elements to think twice before you give them the power of cognition. Cognition is the mental action or process of acquiring knowledge or understanding through an experience and sense. This is what happens in humans. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ನಾವು ಅದೇ ಪವರ್ ಕೊಟ್ರೆ it completely destroys us. And next, and in time with Kannada, I would like to focus on the advantage of AI in the medical field. Medical field, the first and the foremost advantage ಏನಂದ್ರೆ Astrobot ಅಂತ 1938 ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಐ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಬೋಟ್ ಇಸ್ Puma 650. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟೀರಿಯೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಆ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ಅಂಡ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ ಬೇಗ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೊಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಟ್ ಒನ್. And we could conclude that if the machine could successfully pretend to be the human to a knowledge observed, then you certainly should consider it intelligent. AI systems are now in a routine in various fields such as economics, medicines, engineering and military. ಮಿಲಿಟರಿದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 5000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಏರಿಯನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಯೂಸಿಂಗ್ ದ AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಆಗಲಿ ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಪಸಸ್ ಅಂಡ್ as well as being built in many home and computer software applications and traditional treasury games etc. Next one thing. The impossible war is between the HI versus the AI. Any questions? Which you feel is better? Obviously HI, sir. Then you spoke of for or against for AI? It's like speaking for but against of it. AI because of it. Yes. ಸರ್ ಇದರಿಂದನೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದು ಬಂದಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ 5% ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು 5% ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಯೂಸ್ 4.94% ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೇನೆ ಅಷ್ಟು ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ 1600 ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಏ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸರ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 1600 ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಬಳಸಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. And now we still advantages, the 3 disadvantages: object recognition, face identification, and coloring. These disadvantages ಇದ್ದಾಗ ನಾವು AI ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹೇಳಿದೆ. Yes ma'am. into a brain of Yes ma'am. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಾನೇ ತಗೊಂಡು Yes ma'am. ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Ma'am, in brain surgery or ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಜರಿ ಈಗ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಮಾಡೋದು ರೋಬೋಟ್. Yes ma'am. ನನಗೆ ಫುಲ್ ಭಯ ಇದೆ ರೋಬೋಟ್ ಮೇಲೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಬಿಲೀವ್. Yes ma'am. ಬೆಟರ್ HI ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು AI ಅಂತ ನನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್. Yes ma'am. ಹಾಗೆ ನಾನು ಏನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ರೋಬೋಟ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಯಪಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ನೆವರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಶಿವರ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ನರ್ವ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೆವರ್ ಯಾವಾಗ ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ದೇ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಥ್ರೂ AI. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಬೇಬಿನ 16 months ವರೆಗೂ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿತೌಟ್ ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟವರೆಗೂ ಆ ಬೇಬಿನ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ತರ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಹುಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾವೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ 10,000 ಡಿಗ್ರಿ RPM 10,000 RPM ಅಂಡ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು. 10,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? 10,000 ಬಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ 10 minutes ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮನೇಲೆ ಸರ್ ಅಡಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ರೋಬೋಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. They want to say you will not work practically, only robot should work. ಹಂಗಂತಲ್ಲ. What skills you will develop? ಹಂಗಂತಲ್ಲ ಸರ್. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಕೊಟ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲೇಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸರ್ಜರೀಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಯಾವ್ದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೋಬೋಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಫಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಕರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಲ್ ಯು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Thank you, Shiva. What are you studying actually? Sir, BSc CZBT which year? Final year, sir. Yeah, thank you. Sir, and one more thing I forgot to say. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕಲ್ಸ್.
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್, ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದು ನೋಡಿ, ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಸಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂದೇ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೋಡೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. 10 rupees or 20 rupees. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? But we prepare and teachers. Yes, ma'am. Okay. Good job. It's better using your brain and writing in exams. Santosh G from HR is better than AI. Then how did you say? AI is better than HR. Vijayanagara College, Hospet. Yes, yes. Your time starts now. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ. ನಾನು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಈಗ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವಿದ್ಯುತ್, ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಬಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಏನೋ ತಲೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ತಲೆ ತಿಂದು ಇವಾಗ ಕೂಡ ಬುಗ್ರಿ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಗ ಆಗಿನ ಯಂತ್ರಗಳು ಬುಗ್ರಿ ಆಡಿಸ್ತಾ ಅಲ್ದೇನೆ ಈಗ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಊಹೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬುಗ್ರಿ ಆಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಬುಗ್ರಿ ಆಡಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಲ್ಲ, ನಾವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವರಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತದ್ದು ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾರ್ಟಿ ಅಂತ 1956ರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಗಿನ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಗಿಂತ ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಏನೋ ಮುಂದೆ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಧಿಕಾರ ತಗೊಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ತೊಂದರೆಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಲೇಸಿನೆಸ್ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಏನೋ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ 700 ಪ್ರಕಾರಗಳ ಏನೋ ಜಾಬ್ಸ್ ನ ಆಟೋಮೇಟಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ 700 ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ 700 ಜಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 700 ಪ್ರಕಾರಗಳು ಜಾಬ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ 70 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತವ. ಆಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈ ಮಷಿನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ. ಈ ಕಾರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಿವಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದು ಇದು ಕೂಡ ರೋಬೋಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸನೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಅದರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಷೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಬರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆತ ಕಲಿತಾನೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವು ತಾನಾಗಿಯೇ ನೋಡಿದ್ದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. 2030ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಬ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಉಪಕಾರನೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ನಷ್ಟನೋ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಭವಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗಗಳು ಇದೆ ಮತ್ತೆ ದುರುಪಯೋಗಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರನ್ನ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಆವಿಷ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಕ್ರಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ 26.1% GDP ಅನ್ನ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10.4% GDP ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನೀಗ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಉಪಯೋಗ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. 6 minutes and 15 seconds. Shiva has taken how many minutes, no? 5 minutes and 15 seconds. ನಾವು 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದ ಕೆಟ್ಟದ? ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಆಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗ್ತದೋ ಬೀಳ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅದು ಆಪರೇಟ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ವಾ? ಹೆಂಗ ಅಪಾಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ನಾವು ಬಳಸಿದ್ರೇನೆ ಅಪಾಯ ಆಗೋದು. ನಾವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಓದ್ತಿರೋದು ನೀವು? ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ PUC. ಓ, ಫಸ್ಟ್ PUC ಓದ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? PCMB. ಓಕೆ. ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ನಿಮಗೆ? ಓ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ. ಅವಾಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಬಳಸಲ್ವಾ ತಾವು? ಬಳಸಿ ಸರ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅದು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವೇ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದು good try. You have come from PU college. When I work for a PU college, it's good you have come and spoken. Congrats, Santosh. Sir, please. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸೋಫಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್, ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ರೋಬೋಟ್ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಹೌದು, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲಲ್ವಾ? ಈಗ ರೋಬೋಟ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಂತೇಳಿ, ನೀವು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ? ಹೌದು, ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೋಬೋಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಂತಿದ್ದು ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಝೂದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಹಿಂಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬಂತು, ಯಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವೇ, ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನ. ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಆಲೋಚನೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ ಮಾಡೋಕೆ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಇನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಂತಾನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು, ಝೂದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಈಗ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಒಂದು ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗಿಂತ IQ 1000% ಆಫ್ IQ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1000% ಆಫ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ 1000% ಆಫ್ IQ ಇದಾವೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 12,952 IQ ಇದಾವೆ ಮ್ಯಾನ್ಗಿಂತ. ಹ್ಯೂಮನ್ 5% ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇನ್ನ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ? ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಹೌ ಕಮ್ ಯು ಸೇ ವುಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ, 1000% ಆಫ್ IQ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ರಿಸರ್ಚ್. Thank you, Santosh. Okay, thank you, Santosh. Good try. How did you come to know about the competition in college? In group, sir. Okay, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನು ಕರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ? Sir has told to go. Only one for one college. Why everybody should come? I guess no. ಸರ್ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. No, sir. No. Sir has told personally. I asked to sir. So. Okay, you should have informed friends. Okay, no problem. Now I will call upon Barkha Goel from KLE College. Okay, maybe also presenting. Right. You note down the time. So good afternoon everybody. I am Barkha Goel from CBBT second year, studying in the same college. And now I have chosen the topic GMO, that is genetically modified organisms. Now when I break down the word genetically modified organisms, genetically, those are the genes which are like genes make up the DNA, and those are used for the information. Now when I come to the second word modified, like generally we understand modification, there is some changes in the organism. When I talk about genetically modified organism, usually the thing which comes into our mind first is a crop, where we usually, like, we know about BT cotton, we know about BT brinjal. So but it's not only about the crops, it is about all living organisms. So genetically modified organism can be defined as, in plants or animals or microbes, there is the modification in the gene which is by the method of genetic engineering, so that it is useful. Now when I talk about genetically modified organisms, we get like, is it safe for us? Is it safe for animals? Like they usually use it in the crop, as we know. So is it safe for us is the first question we get. So there is a food and drug company, like food and drug technology company from US, which take up the initiative. They check the things like the GMO, like whichever GMO is being inserted into plants, they check that if it is safe for us or not. Presently, before few years, that was in the year 2018, 97% of the crops of the US was found to be genetically modified crops. Now, those crops are even eaten by the cows, like they are being given as a fodder to them. So you people might have a question that, don't those genetically modified crops affect those animals? We do have a question like that. So that thing is that they do not affect. It is found out that genetically modified organisms, I mean plant, and the non-genetically modified plant, those equally affect the organism. So there is no such thing called as harmful. So when I come to the advantage of this, the most advantageous person from this genetically modified organism is the farmer. Since like farmer firstly thinks about the insects, they care about the weather, they care about the soil texture, the soil pH, what is available. So when
the genetically modified technique is being used there, they do not require the more usage of the environmental resources. Like they do not need more water, they do not need like heavy rainfall or the good soil. Good soil, I mean that they do not require that very good, like the insects affect the soil or some things like that. Those weeds do not affect the genetically modified plants. So then when we come down, like when we come to the medical usage, as we know, insulin is the genetically modified thing that is by the usage of the genetic engineering. Insulin is a thing which is developed and it is helping a lot of people right now. Like it is into the consideration. Now since we come out like this, there are many places where genetically modified technique is being used. That is in US. Like when we go to the abroad countries, there this technique is mainly used. Since there, like, okay, I don't tell that we people in India are not too busy, but when we consider ourselves to the people in abroad, we are not that busy. There the people are into the business or into their life building skills that they do not get into agriculture that much. So genetically modified organisms help our farmers by less consumption, by less investment, and also they take they do not take a huge amount of time. So what I basically tell is genetically modified organisms are very useful for us and they are advantageous. Thank you. What are you studying, Goyal? Second year CBBB. Second year CBBB. Usually nowadays few years back when I used to go for shop, I used to ask for egg usually. Nowadays I have to ask for organic egg. Is it a possibility I have to ask for GM eggs? Genetically modified rice, like organic eggs, organic rice, organic everything. So like that? Ma'am, there is a possibility that we might have genetically modified things. Right now we see the crops like we have watermelon, mainly as I remember things like hybrid watermelon, what we tell now. It is dark green in color. Before some years we didn't have those things out there. So there are certain possibilities. Then what is the need of this? Genetically modified. Need is that like, we don't have like as we generation, like this I speak about our generation, as we move forward we see that we have very few students who are interested into agricultural field. We think about the science field, we want to become scientists or we want to become doctor, engineers, but there are very few students who want to get into the agricultural field. So since there will be no more people into agricultural field and they'll have less time, so usage of genetically modified organisms will be very useful since we need less time for that. After usage of about 100 years, is it a possibility to get any harm from that? No ma'am, this is not harmless. We are specifically taking a small part and inserting. For about 5 years, 6 years, okay. After 100 years, is it any possibility? Possibility for having harm from that GM crops? No, I don't think so. Like there will be. After 1,000 years? No, like since we have a department in US also that is food and yeah. So those department keeps checking. This department will not get eradicated even in 100 years, I guess. Those times when we studied biotechnology, BT cotton, BT brinjal, AstraZeneca, people and all were arrested. Any research like now going on for these crops? Any objections till now? Sure, I don't know about it. No research. Okay. You spoke for. Yes. Any 2 or 3 points or against if you have in your mind? Against, sir, like. Okay. Still, against, like, okay, I can just tell it in common, like, okay, we are from the science department, we know what is it, how is it.
when we go to the common people, how much ever we try, we cannot convince them easily that it is safe. We need to make a lot of research about it. We need to make it into common sentences where they believe that, okay, genetically modified organisms are not harmful for us. So since like now we have organic things, people get into organic easily. They think that it is very safe. Since like organic is a word or like sounds which is influencing them a lot. So this is just it. What about the wild strain remaining with that particular quality maintenance? Like if you want to have a genetically modified organism, can that wild trait still maintain? Yes. You feel? No modification at all. So since we are inserting a very small part, there won't be a high modification. Okay, dear. Good. Thank you. Okay. Okay. I had no intention of participating, so like, but after hearing all, something we You got an interest. Good, good. That's spirit. No worries. Sir, I have a question. ಯಾರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗ ನನಗ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿ Vitamin A enriched rice ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರ? Like they have in BT, right? Commonly we have been heard about that one. Vitamin A enriched rice is black rice ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಏನೇ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವೀಗ? Even though it doesn't have any effect. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೈಸ್ ಆರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್? ಸಾರಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೈಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ರೈಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅಂಡ್ ಬಿಟಿ ಕಾಟನ್, ಬಿಟಿ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ 10 to 15 years ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದು? ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. maybe people are not aware of it correctly to tell. As she told, the convincing to the people is more important to biotechnology. It has more advantage for BT crops, but nobody understood its importance. Many naturalists fought because it will affect the diplepterians, diptopterans, like etc. They didn't want to use that crop plant. So like that we have to counsel the users that this crop is having this advantage. It will have its particular efficiency to be enhanced. So if you convince them, the product will be sold out. ಯಾರಿಗೂ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ಅರಿವು ಮಾಡಿಸು. ಹಾಂ, ಗೋ ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, We'll take one group photo. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ? ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ನಡಿ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ವ್ಯೂ ದಟ್. ಹಾಂ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಡಿ.